Hi everyone. Today is 130th day of my Spanish language learning challenge. In my video streams, I share how I learn Spanish. That's the main goal of my video streams at the moment. And before I start, I would like to remind you that you can subscribe to my YouTube channel. In this case, you won't be missing future video streams like this. And I'm actually planning a lot. I'm planning to work on my speaking skills in Spanish and maybe on my writing skills. But for now, I'm trying to expand my vocabulary by reading and listening as well. So there are lots of things to come actually in the future. So I think you should definitely subscribe to my YouTube channel if you haven't done that yet. And also, don't forget to like this video stream and check out my other videos because I have some videos that are wholly dedicated to conjugation in Spanish. So if you have some problems with conjugation, you can check them out. Also, I have a Patreon account and you can support me in this way as well if you have desire to do that. If you can't, that's totally fine. Okay, next, what I'm going to show you is my whole Spanish language learning challenge plan. And here, basically, in gray zone, you can see what I've done so far. And I think I have done a lot. I was reading a textbook for beginners on my first month. And then from the second month, I've started reading subtitles from YouTube videos. And now there are free YouTube channels. Actually, there were free YouTube channels, but now it's TED Talk, the YouTube channel that I'm using as a source of Spanish. And I'm also watching videos from this YouTube channel afterwards, after reading subtitles for those videos. And also, I'm listening to podcasts for natives. This is just one podcast at the moment, Te Invito a un Café. And I highly recommend you to listen to this podcast when you are trying to find something for native speakers, because it's for native speakers, it's not for someone who is learning Spanish, but it's a little bit easier, I think, because it's related to self-development, which is a topic which is always easy to start off. And also, I'm listening from time to time into a podcast which is called Intermediate Spanish. Okay, next, what I'm planning to do is to working on my speaking skills in Spanish. And I'm trying to read subtitles for 40 minutes videos combined in 3 hours. That's my goal actually at the moment. So then I would decide to move on to the next stage. Okay, now what I need to do is to go to my website and start my daily Spanish routine. Let's do that. Oh, actually, okay. I've mistaken a little bit because I didn't show you. I thought that I was showing you my screen, but I wasn't. So, actually, uh, okay, I can repeat that actually. So, of course, you can subscribe to my YouTube channel. That's what I've said, what I've just said, and also here's my whole language Spanish language learning challenge plan here, and you can check out this plan actually here. You can press stop and check out this whole Spanish language learning challenge plan. Okay. Next, what I'm planning to do is to go to my website and start my daily Spanish routine. Okay, let's do that. And here I need to sign in using my Google account. Okay.
And now the first thing that I need to do, my website LangLaLang would ask me to do that, is to try to recognize previous list of vocabulary. So let's do that. This is a Spanish word. I need to recognize it. And here's two answers actually. Do I know the meaning of this word? Yes or no? Okay, this is pretty simple. Duro. Yes, I know it's harsh in like harsh. Okay. Ok, suena dura, lo sé que es esto de los sesgos. Ok. En la preparatoria de la comunión. En la preparatoria de la comunión. The only thing that I need to know is somehow related to high school. The whole is, I think, 6 words are related to high school, okay? That's the only thing that I need to know. Recuerdo en concreto con 8 años en la preparatoria de la comunión. Okay, I was right. Bacalao. Bacalao, it's a type of fish. Es el que reparte el bacalao. Es el rey de la corona. Paloma, it's pigeon. ¿Cómo es posible que un hombre se convierta en paloma? Cuadrarán. Cuadrarán, it's 2 feet. In this case, it's a future tense. Ellos, pronoun here. Y otros no te cuadrarán y no las aceptarás. Rechaza. 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 Actually, I think it's to throw something, ¿no? Mostrarse una persona en contra de algo que se le ofrece o propone. El delantero rechazó una oferta millonaria y rechaza mucho más de base todo lo que sea extraño, ajeno. Okay, rechaza is to actually deny something, to confront to someone, I think. Germen. Germen, something basis, something basic, something from which something is going to develop, actually, to be developed, something like that. Germen. Origen o primera fase de algo material o inmaterial de lo que más tarde se desarrolla. Y esto se lo debemos a un germen en nuestro cerebro. Okay. Sesgo. Sesgo, it's a bias. Y es el sesgo de confirmación. Atendemos. Atendemos, I think it's to understand something, but it's more than that. It's actually to be agree with that. Understand and agree. Atendemos. Aplicar voluntariamente la actitud mental y los sentidos a un determinado estímulo y objeto mental o sensible. Atender a la voz del maestro. Así que el sesgo de confirmación es que atendemos muchísimo más. Asignaturas. Asignaturas, I think it's a classes in this sense. Materia que se enseña en un curso y que forma parte de un programa de estudios. Asignatura obligatoria. Okay, I'm partially right here because it's not just classes. I think it's subjects that you are learning in a school. Y recuerdo en la escuela en todas las asignaturas. Okay. Well, let's go with that I was right. Okay, this because it was near to the actual meaning here. Catechesis. Catechesis, it's, I think it's related to religion somehow. The knowledge, something like that. Instrucción de la doctrina cristiana. Y cuando preguntaba a mi profesora de catequesis, etc. Inescrutables. Inescrutables that can't be explained. Son inescrutables y ese tipo de cosas que se dicen. Respaldo. Respaldo, I think it's a kind of religion sense here, kind of chapters, kind of parts, something like that. Apoyo, oh no, it's not. Okay, I'm mistaken here. Apoyo o protección a alguien o algo
cuenta con el respaldo incondicional de sus amigos. El proyecto cinematográfico recibió después el respaldo. A respaldo, yes, it's a kind of support, I think, support in this case, in this sense. Habían, there are, there were, something like that. Pero así como habían pasos que dar fuera, también habían pasos que dar dentro. Armar, armar, it's to assembly. Definir las locaciones, armar los sets y la producción de arte. 1500. Algo extraordinario ocurrió al salir de la sala con esas 1500 personas. Enteramos, also we understand in this sense. Enteramos, enterar. Tomar conocimiento o recibir noticia de un asunto. Nos enteramos que la Marina también estaba trabajando. Voluntades, voluntades. Voluntades, when you are gathering all your will, it's actually a will to, a force to do something. Then you have, when you have will to do something, basically. Voluntades. Capacidad humana para esforzarse lo necesario al hacer una cosa, que nos ayuda a navegar las voluntades y la burocracia necesaria. Apagar. Apagar, I think it's a turn on. Turn on. Hacer que cese y deje de haber fuego o luz hoy. It's the opposite, actually. It's to switch off. El médico intensivista tenía que apagar el ventilador comercial. Okay, I was wrong here. Prender, that's the turn on, actually, I think. Que la mantenía viva para prender el ventilador masí. Encender, I think this is to put in fire something, no? El doctor apretó el botón de encender de masí. Okay, turn on. Okay, I was wrong here again. Padecí, it's padecir, suffering, to suffer, padecí, in preterite tense here. Experimentar una persona algo que causa dolor físico o moral o molestia. Padecer una enfermedad. Yo padecí la enfermedad COVID-19. Ingrese. Ingresar, this is a preterite tense here, it's to enter somewhere. Entrar una persona o una cosa en un lugar, ingreso al teatro por la puerta principal. Ingresa ellos sí, me conectaron al ventilador mecánico masí. Okay, good. Contada, it's told, basically, told. Por un lado, una historia contada en quechua. Atrevernos, to dare, when we are talking about us. ¿Por qué necesitamos estar al límite para atrevernos y darnos el permiso? Huella, it's a mark. Para comprarnos un pleito y dejar una huella. Adelantamos, it's actually to delay something. And in this case, we are talking about nosotros, of course. Situar algo o a alguien en una posición que está más adelante que pasaría si nos adelantamos a eso con algo que realmente nos importe. Chistes, it's actually short stories, something like this. Dicho, ocurrencia o historia breve, narrada o dibujada. Siempre llama a otra para los chistes de los cierres. Permeables, I think it's related to something that is your own. That you are owning something, I think. The synonym here would be propio in Spanish. Que es propio de la persona que es dada a comprender y aceptar ideas o comportamientos de otros. Actitud mental permeable.
de ser permeable al otro, pero lo ocupado de estar más allá de nosotros. Bicho. Bicho, I think it's a small insect, something like that. Animal, especialmente un insecto o cualquier otro de pequeño tamaño. Ella dice que no tiene nada de malo ser un bicho raro. Vinagre. Vinagre, I think it's some kind of liquid with a strong odor. Líquido de sabor agrio y olor fuerte. Y ya me ponía en la cabeza abajo de vinagre. Arde. The verb ardar here. I think it's actually to put something in fire. Arder o ardar. I think arder. Estar una cosa encendida y quemándose, el bosque está ardiendo. ¿Sabes lo que te arde eso? Guión. This is a script, basically. Esquema escrito de un discurso, conferencia, tema, etcétera, que contiene los puntos o cuestiones que se van a tratar. Al año siguiente, con Héctor Galvez, escribimos el guión de retablo. Okay, good. I finished with today's list of vocabulary, but I have 4 words that are left. And they are going to be added to the list of vocabulary that I'm going to repeat after this practice, this first part of my today's daily Spanish routine. And also, I will try to recognize them tomorrow, those four words and many others. Okay, that's a kind of technique that I'm using to learn vocabulary. Okay, so next thing that I'm going to do is to read these subtitles. And these subtitles are for this video. A nadie le importa la verdad. Okay, let's read this. Let's click here and let's start read subtitles. Así que le doy las gracias a mi madre. Así que le doy las gracias a mi madre por plantar la semilla de mi pensamiento crítico. Por plantar la semilla. What's the semilla here? Let's check that. Semilla, grano contenido en el interior del fruto de una planta y que, puesta en las condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Semilla de adormidera. Okay, I'm going to copy that. It's a kind of explanation here. In Spanish, it's a seed, basically. Okay. Así que le doy las gracias a mi madre por plantar la semilla de mi pensamiento crítico. Plantar. Okay, we have the verb plantear, but it's not plantear, basically. I think it's a plant, okay. Okay. Le doy las gracias a mi madre. The verb here, dar, doy, okay, in your form present tense. Pero digamos que no germino muy bien esa semilla. Y lo voy a dejar aquí y no voy a dar más detalles. Y lo voy a dejar aquí y no voy a dar más detalles. Germino. I think germinated. Empezar a crecer y a desarrollarse una semilla para dar una nueva planta. Las semillas al germinar absorben agua y se hinchazan. Hinchazan, that's interesting. Okay, I'm going to copy that. The good thing about when you're copying that kind of explanation in Spanish here, you are learning new words as well. Okay. Es broma. Sí que voy a dar más detalles. Que aquí hemos venido a sacar las
vergüenzas, vergüenzas. Que aquí hemos venido a sacar las vergüenzas. Hemos venido. Okay. What's the meaning of that actually? They're going to pull off some. We have come to remove the shame. Okay. Sacar, it's also not to just pull, it's also in a sense remove. Okay, sacar. Okay. I knew the verb sacar here, but I didn't know that it's the meaning of this could be removed. Okay. En mi adolescencia me convertí en la mayor defensora de la power balance, que si os acordáis era el tipo de la pulsera. Si os acordáis, era el tipo de la pulsera. Aquí era pulsera. What's the pulsera? Adorno que se lleva alrededor de la muñeca o del tobillo. Una pulsera de plata. Pulsera, bracelet, okay. But I'm not sure that it's bracelet here. Era el timo. Not tipo, timo. Okay. Okay. What's the timo here? Swindle. Acción de timar, timado. Glándula endocrina de los vertebrados. Okay, in Russian, also not clear actually. So let's translate that together. El timo de la pulsera. What's that? Maybe I should translate that together. The bracelet scam. Okay, okay. El timo de la pulsera. Okay. Let's for now save that. But I think it's kind of it has a different meaning, I think. But I'm saving just that. Que si os acordáis era el tipo de la pulsera que daba super poderes. Timo de la pulsera que daba superpoderes, te mejoraba la salud y todo eso. Okay. Okay, power balance. Okay, it's a kind of bracelet. Okay, but it it was actually not true that it has some superpowers in this sense. Okay. Yo iba ahí por la vida con una alegría, lo que hizo me efecto placebo. Madre mía, yo iba ahí por la vida con una alegría, lo que hizo mi efecto placebo. Madre mía. Y también era la mayor defensora del sector secreto. No sé si conocéis el libro y la ley de la atracción está, que te dice que al final el universo te devuelve todo lo que das. Devuelve, okay, return you all that you've given to the universe. Das, okay. Y que si deseas algo muy fuerte, lo conseguirás. Deseáis. Ok. Desear, deseas. Ok. Pues yo era también de ese tipo de defensoras y entonces durante esos años oscuros de la adolescencia, oscuros. That's interesting. What's that? Dark. Okay. Okay, I knew that, but I was thinking that it has different meaning. That's why I've checked that. Okay. Pasa de ser esa clase de personas que piensa, entonces durante esos años oscuros de la adolescencia, pasa de ser esa clase de personas que piensa que
Si deseas algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, al final lo conseguirás. Hacer esa clase de personas que piensa que si piensas algo muy fuerte, pues lo normal es que te comas una mierda. Normal es que te comas una mierda. Comas. I I don't think that it's to eat. Okay. It's not just diet people, mierda. Okay. It's also could be shit. Okay, crap. Okay. Excremento. Okay, let's copy that. It's like colloquial meaning here. Excremento. Okay. 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 Y no pasa nada, no pasa nada. El fracaso es parte de la vida. Fracaso. Okay. Resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Okay, the opposite of what you desired. El fracaso es parte de la vida y no pasa nada y se sigue adelante. Sigue adelante. Entonces, después de esos años oscuros, madure un poco. Y llego a la universidad y digo, yo voy a estudiar periodismo. Quiero descubrir lo que es la información, o lo que son los datos, lo que es transmitir, a lo que es transmitir con objetividad las cosas. Decepción, patrañas todo. La objetividad no existe. Patrañas. What's the patrañas? Nonsense. Okay. Mentira o falsedad grande y complicada que se cuenta y se dice a alguien. Ante tal rosario de patrañas, enredos y anales de disparates, opte por ignorarlo. Okay. Good example here, and I'm going to copy whole explanation. Patrañas todo, la objetividad no existe y eso lo aprendes desde la primera clase de periodismo. Aprendes. Todos nosotros vivimos en una realidad sesgada por nuestras creencias, por nuestra visión distorsionada de la realidad, por nuestras ideas previas sobre algo y por nuestros prejuicios. Y no pasa nada. Yo durante la carrera aprendí que yo quería contribuir con un pequeño granito de arena a equilibrar un poco esa balanza. Granito de arena. What's the granito de arena? Okay, let me check. Grain of sand. Granito de arena. But if we're trying to actually granite, roca granular, cristalina, compacta y dura. But arena, I'm not sure that it's sand, actually. Yes, it's a sand. It's sand. It's not arena also. Materia construida por pequeños granos de mineral. Okay, let's copy sand. Oh, no. This is a good explanation, I think. Granos de mineral desprendidos de las rocas y acumulados en playas. Okay. And playas would be a key word here for me. Okay. Yo durante la carrera aprendí que yo quería contribuir con un pequeño granito de arena a equilibrar un poco esa balanza tan desequilibrada con nuestros sesgos. Y ahí nació la gata de Schrödinger. La gata de Schrödinger. Ok. Un canal de ciencia.
pensamiento crítico, sin más pretensiones que despertar la curiosidad de las personas. Pretensiones. What's the pretensiones? Acción de pretender, cosa que se pretende conseguir. Ok. Ok, pretensions. La pretensión al monopolio del nombre romano iba unida a una lucha por la posesión de la verdadera Roma. Cosa se pretende conseguir. Señala que la pretensión de los jueces es criminalizar estos procedimientos. Okay, I think I'm going to copy that. Kind of understandable. I find it. Okay. Y ahí nació la gata de Schrödinger, un canal de ciencia, pensamiento crítico sin más pretensiones que despertar la curiosidad de las personas. Despertar, I think it's actually distribute in this sense. No, it's not distribute. It's to wake up, actually. Despertar la curiosidad de las personas. Sobre todo los jóvenes, y hacerlas pensar un poco. Y desde que estoy más activa en las redes sociales, YouTube y sobre todo Twitter también, me he dado cuenta de que nos hemos convertido en esclavos de nuestras propias opiniones. De que nos hemos convertido en esclavos de nuestras propias opiniones. Esclavos. What's that? Que carece de libertad y derechos propios, esclavo, que está dominado por una pasión o por un vicio, que por su propia voluntad o por necesidad está constantemente pendiente de deber y una obligación. Okay. I don't think she's talking about slaves here, so I'm going to copy and try to translate the whole part. In slaves to our own opinion. Okay. And esclavos de nuestras propias opiniones. Okay. We are slaves of our own opinion. Okay. Okay. This turns out to be that the first translation here was right, was correct. And I'm going to copy that. Que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona. Okay, I think that's enough. And let's save that, actually. Esclavos, here. Esclavos, ok. En esclavos de nuestras propias opiniones. Somos totalmente esclavos en Internet. En Internet todo funciona por bandos, por pack ideológicos. Bandos, I think it's a bundle. Tú tienes que comprar un pack. Comprar. I don't think it's to buy, actually. Comprar. Or to comprar. Really, comprar. Okay. Okay, it's to buy. Tú tienes que comprar un pack. Si te vas un poco, si te quedas un medio, si discutes y si no compras, proclamas. Proclamas. What's the proclamas here? Escrito y discurso de carácter político en el que una persona generalmente con autoridad expone sus propósitos y lo que se debe hacer. Ok, proclama. Ok. Proclamas, good. Ok. Y si no compras proclamas, vertidas en 280 caracteres.
vertidas en 280 caracteres. Vertidas. I think mm, differentiate or something, ¿no? Hacer pasar un líquido a una materia disgregada de un recipiente a otro. Verter. Em, traducir un texto de lengua en otro. Ir a parar. Okay. I think that would fit to my context, but it's not a literal meaning here. It's not port in a sense, but it's kind of mm, not literal translation here. O si no compras proclamas vertidas en 280 caracteres. Okay, vertidas, it's like port, but it's like split it out actually in 280 characters. Te quedas en terreno de nadie. Ya sea hablando de ciencia, de política, de feminismo, da igual, los excesos no venden. Ok, los excesos no venden. Circunstancia de ser excesivo algo. Un exceso de alimentos provoca obesidad. Ok, excesos. Ok, good. Ah, de política, de feminismo, da igual. Los excesos no venden. No estamos hechos para cuestionarnos lo que viene de los nuestros y rechazar de base todo lo que viene del resto. Rechazar. Ah, ok, deny. Ok, in this sense, ok. De base todo lo que viene del resto. Entonces aprendes eso y también que nadie esté exento de eso. Exento de eso. What's the exento here? Que esté y quede libre y de una carga, obligación, culpa o compromiso. Tiene beneficios exentos de impuestos. Que está libre de algo perjudicial o molesto. Ujú. But let's go to our context. Entonces aprendes eso y también que nadie esté exento de eso. Entonces aprendí también que nadie está exento de esos. Okay. Not liberated from that, I think, in that sense. El hombre ya exento de agresividad y resentimiento se volvió sin contestar. Okay. Okay. Um, Okay, to get rid of something, I think. I think it's to get rid of something that that is not good for you, something in this sense. Okay. Ah, entonces aprendes eso y también que nadie esté exento de eso. Okay, you're not going to get rid of that. Never, I think. Nothing. Nothing is going to get rid of that in this sense. Y como digo, a nadie estamos exentos de nuestros propios sesgos. Yo vengo aquí con un discurso pro pensamiento crítico, pro escepticismo, escepticismo, escepticismo. Escepticismo, I think when you're not sure of something and you're questioning everything, I think, in this sense. Skeptical. Okay, okay. Skeptical. Escepticismo. Okay, I'm not going to save that because it's an easy word. Pero yo soy la primera que si algo le da gustito a mi cerebro, lo compro de primeras. Okay, great job. Thank you. Thank you. Pero yo soy la primera que si algo le da gustito a mi cerebro, lo compra de primeras. Ok.
que si algo le da gustito a mi cerebro, lo compro de primeras. I think I know the meaning of that part, but I'm going to check myself. Just checking myself. I think she's one that is buying everything that she likes, that likes her brain. I'm the first one who, if my brain likes something, buys it first. Okay, I was right here. Okay. Y un ejemplo muy claro es algo que ocurrió hace relativamente poco. Una noticia que salió en todos los medios de comunicación. Y es, muera una periodista antivacunas. Muere una periodista antivacunas de 25 años por una gripe porcina. Okay, this is sad. Porcina. Okay, porcina, it's a pork, I think. It's okay, I know, gripe porcina, okay. Y madre mía, yo leí eso y los antivacunas, que son el enemigo público. In English, we would say number one, but how we say that in Spanish? Can Google Translator say that? Tell me that to me or not? En uno, it said, but I'm not sure that it's right. And I'm going to get to know that when I watch this video actually from YouTube. Y es que es suculento, se te van las manos al Twitter. Y es que es suculento. I think it's something that is succulent, lush. Que es sabroso o sustancioso. Lo más suculento y jugoso de la merluza se encuentra al principio del tronco. Okay. And the key word here, al principio del tronco. Okay. This is a word when you have some kind of fruit, and you have lots of liquid there in this kind of fruit, I think. That's kind of meaning, I believe. ¿Y qué son el enemigo público? Uno, y es que es suculento, se te van las manos al Twitter, es que ya me veo tuiteando. Premio Darwin 2019. La selección natural hizo su trabajo. That's shameful, I think. Es que viene solo, viene rodado. Es que viene sola, viene rodado, y todos nos comimos esa noticia. Rodada. What's the rodada here? Road. Que se desplaza y mueve mediante ruedas. Tráfico rodado. Okay, tráfico rodada. Road. I know that it's road, but it's difficult to understand why it is here. Viene rodado. Okay, let's try to translate in this way together. And I think Google would give me an answer. It comes along, it comes rolled. Okay, rolled, it's like in a package. We're talking about a package, but not here in a literal sense. It's not literally in package. It's like ready to be consumed, something like that, in this sense. Es que viene sola, viene rodado, y todos nos comimos esa noticia. Okay. Okay. News that are ready to consume. Okay. Easy to consume in this sense. Y era fake. Resulta que esta periodista supuesto antivacunas era un tweet sacado de contexto de hace un montón de años. Sacado de contexto de hace un montón de años, que seguramente era sarcástico.
y que la gripe porcina ni siquiera es una vacuna obligatoria o sea, patraña absoluta, y todos nos la comimos con patatas. Okay, patatas, potatoes. Not literal sense again. Here, she's not talking about that they consume this news with potatoes, but I think it's kind of expression here, con patatas. A little bit humoristic expression, I should say. Así es la vida. Y esto yo lo vivo, este rechazo de primeras a las ideas diferentes. Este rechazo de primeras a las ideas diferentes. Yo lo vivo todos los días en mis redes sociales. Tengo un contenido que pueda afectar y confrontar las ideas y las creencias de mucha gente en ocasiones. Por ejemplo, en mi último video fui a un congreso terraplanista. I think that's a kind of profession that related to Earth. Terraplanista. No, we don't have actually a good translation here, but I'm pretty sure that it's kind of related to a science of Earth. Fui a un congreso terraplanista a escuchar educadamente las opiniones de esta gente tan curtida en el terraplanismo. Curtida. What's the curtida? ¿Quieres hablar español por llamada? Well, I would like to talk in Spanish, but that's not part of my daily Spanish routine at the moment. I'm planning to do that later, and you can check out my whole plan at the beginning of this video stream. And I'm planning to do that when I expand my vocabulary in Spanish. I should have a wide range of vocabulary. It's the same that I've learned English when I was learning English, because English is not my native language. And it was the same when I was learning French. The first thing that I'm going to do is to expand my vocabulary. And then I'm going to work on my speaking skills in Spanish, of course. But now I'm not doing it at all. I'm just reading, and expanding my vocabulary. That's my technique to learn a new language fast. Okay. So let's continue. Okay. Curtida. Yes. Thank you very much. And actually, I wasn't learning English in school. That's the thing. Actually, I've learned English in maybe 2 years and passed IELTS exam because of that technique, and it worked. Well, thank you, but my Espanol is like reading Espanol. In reading, yes, I can read quite fast, given that I've been learning Spanish for just 4 months. Russian. What is your native language? Russian. Okay. Tan curtida en el terraplanismo. Ok, tant. Que está endurecido por efecto del sol y del aire. Tiene muy curtida la piel por trabajar tanto en la obra. Que tiene experiencia en las cosas que se trata. Okay. In my case, this explanation would be better. El boxeador fue vapuleado por un rival más curtido. Okay, I'm going to save that explanation because it fits to my context. Okay.
tan curtida en el terraplanismo, pero también un poquito a refutar un poco con la ciencia en ese congreso. Refutar. I think it's a kind of refuse or deny, or disprove. Okay, okay. She's going to to debate actually with them, something in this sense. Pero fui muy educada. Okay, pero fui muy adecuada. Okay, now I think it's 50 minutes that I'm learning Spanish today. I'm going to finish reading here. And I have 18 words to repeat. These are the words, primarily I've seen them today when I was saving them, and you see them, you've seen that too. And now I'm going to repeat them and try to recognize them. That's my whole technique to learn vocabulary, actually. Okay. I let you continue studying. It is an excellent initiative studying life. Bye-bye. I followed you. See you soon. Thank you. You can actually write here everything, and I'm trying to answer questions as much as I can. So there is no problem that you are writing something here in chat. Okay, you can do that whatever you want. Okay, now I'm going to repeat these 18 new words. Okay, let's do that. And okay, rechaza. This is denying something, is opposing to something. Rechazar. Mostrarse una persona en contra de algo que se le ofrece o propone. El delantero rechaza una oferta millonaria y rechaza mucho más de base todo lo que sea extraño, ajeno. Okay, was I right? Yes, I was right. It's actually to opposing someone. Okay. Germinino. Germinino, it's to plant something, I think, to grow something related to plants. Germino. And it's in preterita tense here, of course. Empezar a crecer y desarrollarse una semilla para dar una nueva planta. Las semillas al germinar absorben agua y se echan, pero digamos que no germina muy bien esa semilla. Okay. Okay. And here, the important thing, pronoun here, it's él. No germina muy. Okay. She's not talking about herself. She's talking about semilla. Okay. Yes, I was right. Semilla. Semilla is a seed, basically. Grano contenido en el interior del fruto de una planta y que, puesto en las condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Así que le doy las gracias a mi madre por plantar la semilla. Okay, I was right here. El timo de la pulsera. El timo de la pulsera. That's a difficult one, I think. Okay, it's a bracelet. Pulsera, it's a bracelet, but it's a scam bracelet. That is not true that it's working. El timo de la pulsera. Okay, it's not working. It's not giving you health or something, making you healthier. It's not that. El timo de la pulsera. Okay. Que si os acordáis, era el timo de la pulsera que daba superpoderes. Mierda, it's trash or something like that in this case. Okay, excremento, okay, something in this. Muy fuerte, pues lo normal es que te comas una mierda. It's not normal, actually, but patrañas. Patrañas, it's completely false thing. Mentira o falsedad grande y complicada que se cuenta y se dice a alguien. Ante tal rosario de patrañas, enredos y anales, se disparates, opte por ignorarlo. Decepción, patrañas, todo, la objetividad no existe.
Granito de arena. Granito de arena, I think it's a part of sand. It's a small part of sand. Granito de arena. Arena it's sand. Granito it's a small particle. Materia constituida por pequeños granos de mineral desprendidos de las rocas y acumulados en playas, con un pequeño granito de arena a equilibrar un poco esa balanza. Pretensiones. Pretensiones, when you have some, when you disagree with something and you have something to ask from other people, actually, why they are doing this, something like that. Pretensiones. Cosa que se pretende conseguir. Señala que la pretensión de los jueces es criminalizar estos procedimientos, sin más pretensiones que despertar la curiosidad de las personas. Well, I'm not sure that I've saved here the right meaning, but in this context, I'm understanding what's the meaning here. Okay. Esclavos. Esclavos, it's slaves. Que carece de libertad y derechos propios por estar cometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de la otra persona, en esclavos de nuestras propias opiniones. Proclamas. Actually, it's related to something that you have beliefs, political beliefs, something like that, and you're expressing them. Proclamas. Escrito o discurso de carácter político en el que una persona, generalmente con autoridad, expone sus propósitos y lo que se debe hacer. Si te quedas en medio, si discutes y si no compras, proclamas. Vertidas. Vertir, here the verb actually. And it's pouring something, I think. Vertidas. Hacer pasar un líquido a una materia disgregada de un recipiente a otro. Vertidas en 280 caracteres de quedas en terreno de nadie. Excesos. Excesos, something that is excessive, too much. Circunstancia de ser excesivo a algo, un exceso de alimentos provoca obesidad. De agua, los excesos no venden. Exento. Something that you are forced to get rid of something, I think, exento in this occasion. Exento. Que está libre de algo perjudicial o molesto. El hombre ya exento de agresividad y resentimiento se volvió sin contestar. Entonces aprendes eso y también que nadie esté exento de eso. Okay, I'm going to check myself in Google, using Google pronunciation here. Exento, I was right. And, but the meaning here, I wasn't right actually. Okay, it's when you are getting liberated from something that is not good, actually, some illness or something like that. Exento. Okay, I'm clicking no here. Suculento. Suculento, it's when you have a lot of juice in something, actually, in some kind of fruit here. Que es sabroso y sustancioso, lo más suculento y jugoso de la merluza se encuentra al principio del tronco. Y es que suculento se te van las manos al Twitter. Curtida. Curtida, when someone is actually very experienced in his field. Curtida. Que tiene experiencia en la cosa que se trata. El boxeador fue vapuleado por un rival más curtido, tan curtido en el terraplanismo. Respaldo. Respaldo, it's actually something that is backing you up.
apoyo o protección a alguien o algo cuenta con el respaldo incondicional de sus amigos. El proyecto cinematográfico recibió después el respaldo. Apagar. Apagar, it's actually turn on. No? I think it's a switch off. Hacer que cese y deje de haber fuego o luz. El médico intensivista tenía que apagar el ventilador comercial. Okay, I was right here. Encender. Encender, also turn on. El doctor apretó el botón de encender de Massy. Exento. Exento, when you are going to get rid of something that is not good for you, some kind of illness, something like that, exento. Que está libre de algo perjudicial o molesto, el hombre ya exento de agresividad y resentimiento se volvió sin contestar. Entonces aprendes eso y también que nadie está exento de eso. Okay, that's great. I've repeated all of the words that I've seen today from subtitles. And that's actually basically it for this first part. There will be second part for today of my daily Spanish routine a little bit later. I think in maybe 7 hours or 6 hours. I don't know yet. But before leaving, I would like to remind you that you can subscribe to my YouTube channel, which is an important thing to do if you want to support me. And also, in this case, you won't be missing future video streams like this. And you can actually check out my previous video streams as well. And also, I'm making some regular videos. And the last 3 videos here, they're related to conjugation. And I'm planning to do more. So if you don't want to miss all of that, okay. If you don't want to miss all of that, you can subscribe to my YouTube channel. And also don't forget to like this video stream. And also from yesterday, I have a new way to, I have a new mean to support me. If you want to do that, I have a Patreon account. So if you have the ability to support me, you can do that. If you can't, that's totally okay. So I'll put the link in the description actually to that video stream, to my Patreon account. So that's basically it for now, for this part, for this first part. And I'm going to say bye.